Shalom everyone! Welcome to your crash course to everyday Hebrew phrases that will have you sounding like a local in no time. Whether you're traveling to Israel, connecting with Hebrew-speaking friends, or just want to spice up your language game, today's video is packed with practical, fun, and super useful phrases. By the end of this video, you'll be ready to sprinkle these phrases into your conversations with confidence. So, without further ado, בואו נתחיל. Let's begin. If you meet someone and you want to say, well, hello to you, when speaking to a male, say, Shalom לך. Shalom, hello. לך, to you, singular male. Shalom לך. And when speaking to a female, say Shalom לך. Shalom לך. To ask, how are you? When speaking to a male, ask מה שלומך? מה, what? שלומך, your well-being. Singular male. מה שלומך? And when speaking to a female, ask מה שלומך? מה שלומך? To say, I'm late for a meeting. As a male, say אני מאחר לפגישה. אני, I, מאחר, late, singular male, לפגישה, for a meeting. אני מאחר לפגישה. And as a female, say, אני מאחרת לפגישה. אני מאחרת לפגישה. To ask, are you available at the moment? When speaking to a male, ask אתה פנוי כרגע? אתה, you, singular male. פנוי, available, singular male. כרגע, at the moment. אתה פנוי כרגע. And when speaking to a female, ask את פנויה כרגע? את, you, singular female. פנויה, available, singular female. כרגע, at the moment. את פנויה כרגע. To say, I don't have time for that now. Say, אין לי זמן לזה עכשיו. אין, there isn't, לי, to me, זמן, time, לזה, for that, עכשיו, now. אין לי זמן לזה עכשיו. To say, that's wonderful. Say, זה. נהדר. זה, that's, נהדר, wonderful. זה, נהדר. To say, I'm sorry, I made a mistake. As a male, say, אני מצטער, טעיתי. אני, I, מצטער, sorry, singular male. טעיתי, I made a mistake. אני מצטער, טעיתי. And as a female, say, אני מצטערת, טעיתי. אני מצטערת, טעיתי. To say, no problem, all good. Say, אין בעיה. הכל טוב.
אין, there isn't. בעיה, a problem. הכל, all. טוב, good, singular male. אין בעיה, הכל טוב. To ask, who is it when answering the door, or to ask, who is that? Say, מי זה? מי הוא? זה, it or that. מי זה? And if you want to ask who is it or who is that, when speaking about a female, ask מי זאת? מי הוא? זאת. This or that, singular female. מי זאת? To say, I need a pen. As a male, say, אני צריך את. אני, I, צריך, need, singular male, את, a pen. אני צריך את. And as a female, say, אני צריכה את. אני, I, צריכה, need, singular female, את, a pen. אני צריכה את. If you're hungry and you want to ask someone, do you have something to eat? When speaking to a male, say, יש לך משהו לאכול? יש, is there, לך, to you, singular male, משהו, something, לאכול, to eat. יש לך משהו לאכול? And when speaking to a female, ask, יש לך משהו לאכול? יש, is there, לך, to you, singular female, משהו, something, לאכול, to eat. יש לך משהו לאכול? Let's say someone offers you something to eat, and you want to say, I'm not hungry at the moment. As a male, say, אני לא רעב כרגע. אני, I, לא, not, רעב, hungry, singular male, כרגע, at the moment. אני לא רעב כרגע. And as a female, say, אני לא רעבה כרגע. אני, I, לא, not, רעבה, hungry, singular female, כרגע, at the moment. To say, I'm going to the market later. As a male, say, אני הולך לשוק מאוחר יותר. אני, I'm, הולך, going, singular male, לשוק, to the market, מאוחר יותר, later. אני הולך לשוק מאוחר יותר. And as a female, say, אני הולכת לשוק מאוחר יותר. אני, I'm, הולכת, going, singular female, לשוק, to the market, מאוחר יותר, later. אני הולכת לשוק מאוחר יותר. To ask, do you want to come with me? When speaking to a male, ask, אתה רוצה לבוא איתי? אתה, you, singular male, רוצה, want, singular male, לבוא, to come, איתי, with me. אתה רוצה לבוא איתי?
And when speaking to a female, ask, את רוצה לבוא איתי? At, you, singular female, רוצה, want, singular female, לבוא, to come, איתי, with me, את רוצה לבוא איתי? To say, I'm buying fresh vegetables. As a male, say, אני קונה ירקות טריים. אני, I'm, קונה, buying, singular male, ירקות, vegetables, טריים, fresh, plural. And as a female, say, אני קונה ירקות טריים. אני קונה ירקות טריים. If you want to learn more and to support the channel so I can continue creating content for you, join my Patreon page. You can find the link in the description below. And if you enjoyed this video, press like and subscribe so you will be the first to know when I release more videos.